либо уж тогда полноценную схему охлаждения. Схема охлаждения, да. Соединение с аурой и без ауры. Это без. Конечно, разница заметна, но все равно вот легион как-то всё равно лучше. Так, ну что еще может понадобиться? А то что-то, конечно, уже, блин, немало. Малберс, водичка, пещеры, Гая, Энвира, окружающая среда, Каниферос, буква Z, партиклы, юнитс, так, спорно, декали, аура, волюметрик, вектор, вектор. Так, посмотрим, что там у Малберса нового вообще вышло. Что-то было там. Так, то есть Хорсонец.
О, 27 января у него вышел апдейт. Тоже неплохо. Там, кстати, заставку убрал. Чего? Заставку убрал и забыл. Ну да. Точно. Так. Не забыть. Ручка. Агент, Basic и тут у них есть уже. Он, кстати, начал Малбер с этим искусственным интеллектом заниматься. И у него получилось примерно то же самое, что получилось у нас на экшн-зонах. Вот, Animal Controller Brain. Hey guys, how are you? I hope Такой усталый чувак. the target is dead, so he can return the wolf patrol state, or if he lose the sight of the target on a radius that we have. So let me show you again. Ну, кстати, на его наработках, я думаю, оно будет You see the покорректнее radius, работать. and if I go way of that radius, it will return to the patrol state. Okay, now, so when I release this new brain feature, I will give you some pre-made tasks that you can use on your brain. For example, we have a circle around. Ну, система экшн-зон, наша кривая до нее. Чего? Система экшн-зон, она же кривая до нее. Ну, просто работали с тем, что было на тот момент. А потом Малберс взялся за ум и начал делать действительно нужную вещь, а не всяких там полигональных динозавриков, дракончиков. Make the animal jump, make the target jump, for example, Ну вот, set any кстати, speed, вот даже вот этого набора уже достаточно, чтобы сделать достаточно We неплохой. can play the hole on the target. If I make a new task here, and let's use this one, play hole on target, and if I hit play and go to the target, I will also hold. Right? Great. Okay, now let's try this from scratch. Let me hide all the wolves and let's use the little dragon tiger to make this happen. Let's use the toon one. And let's make him an enemy. Let's change material to know that is the enemy, which should be the bad guy. Unpack him. Let's remove the malware's input. Let's remove this screen. We won't listen to any event. Let's add the animal control. Какое у него разрешение монитора, интересно, если у него такие мелкие фигурки внизу, и их там десятки просто. У меня на 1900 помещается там штук 30, наверное. Ну, 20 даже с чем-то. У него там в 2 раза больше.
4К монитор, Please что ли? add у an него? agent. Yes. Let's make an empty Ну, child. вполне может быть. Let's add an agent. Name it agent. Let's put it a bit here. Давай уже. Main player Давай. instead of the little dragon, you know. And the other one, where was it? Let's just remove it. Let's call you enemy. And very important, we need to change this to another layer, so if I have multiple AI enemies, they don't hit each other, so they will be hitting the player instead. It's the enemy. And now this guy should walk without a brain. He's walking and he's doing his thing. As you can see, he's looking to the camera, so let's fix that so he can only look when there's a target here. Now let's add the brain. Вот со stopping distance, там, кстати, была у нас проблема, что stopping distance отдельно в action зоне и отдельно в Animal AI контроллере получалось. И вот возникали глюки из-за того, что не подобрать правильное соотношение. Одинаковое там не поставить, потому что они должны пересекаться. В общем, как вот такое там. Решил он, интересно, эту проблему. We have the brain, so we need an eyes, so he can look to something. Let's create an empty child. Let's call it eyes, and let's put it into the head. To the head. Now let's put it right in front of the head, so it doesn't collide with any of his body colliders. The attack triggers doesn't matter because they are triggers, but the head does have a collider. We need to set the eyes. Let's just create it. Now these dragon's eyes, these are the meshes, as you can see, I'm hiding them. These eyes. And now let's create our first state. In remain state, we need to choose the remain state. Maybe in the future I will make this automatically. Now let's, here in assets, let's create a folder and call it brain eye states. Интересно, та штука-то скачалась. Что я там качал в начале самом? Крест я начал качать. Нифига. Оно даже не начало качаться. Let's create a new state here in the pluggable AI Malware animations state. Let's call this control. Let's put it a green color, and let's add a new task. Create Malwares pluggable AI task patrol thing. Little dragon patrol. Little dragon. Он так говорит, как будто он Tiger немного patrol. пьяный. Let's call it Little Dragon Tiger 01 Patrol. Okay, now let's add the first task here. This will get the first waypoint that we have on the A animal control and add it as the patrol, so he will patrol it. This task here. Now let's add a new transition. Let's create a look decision. Let's
look position, look for player animal. We have here animal player, the radius. Let's set it on the transition, and since this is the current state, we can see the gizmos. Little dragon, tiger, look for player. Now let's change the range to 10 whatever you want. And now we need to do something if we look for the player. Now we can look for several things here. We can use for tags, which are my custom tags, unit tag, zones, a specific game object, the closest waypoint, or we can look for the current target we have. Now if we look for the animal player, we will assign it as the new target instead of the waypoint we were looking. We don't need to move it to the target. Now we have this state. If we see the player, we do something. If we not, we remain in state. Now let's create a new state, which what we will do is to circle around for 3 seconds. So let's create a task, create a new task, circle around, here is the movement task, circle around. Now let's add the circle around task to the state. Let's create a transition with a new wait decision. Let's wait for 2 seconds, and then we go to the next state. Let's wait 2 seconds. If not, we remain in state. If true, we go to the new state, which will be attacking the player. Little dragon, tiger, please attack, distance with fireball. Now what we need to do in this state, let's change it to I don't know, this color. Okay, if we circle around and if we wait 2 seconds, then we go keep pressure for this to make good the fireball at this put it up. You start on the tap things motion is happening. If he sees us, we will try to keep a distance. If I get close, maldito. If I get close to him, it will try to flee. It will fire a fireball. Let's keep it this way. Ay, maldito. Don't kill me. He's trying to kill you. He's trying to flee and attack me every 3 seconds. Me vas a matar. And if you kill me, we go to the control state. Yeah, it's working. It's working. It's working. It's patrolling again. I haven't tested this with the dragons flying because I need to keep making new things. So guys, this is what I have so far. I hope you enjoy this new little feature that I'm cooking. This is a basic brain AI. If you want more complex behavior, I suggest you to use Node Canvas or Behavior Tree, which are really amazing assets for AI behaviors. So, Behaviors. В общем, надо на сегодня закругляться уже. А завтра тогда уже начнем это все дело собирать.
Угу. Ты во сколько будешь онлайн? После проснусь, потом домашние дела, только потом, Ну, примерно хотя бы. ну, после обеда точно. Ну, понятно. Ну, давай, до завтра тогда. Спокойной ночи всем. Приходите завтра днем на стрим. Все, пока-пока.